commencer notre moment de la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas la parole de Dieu. Nous sommes au moment où le Seigneur va nous parler. Père, nous te disons merci. Parce que nos louanges est franchi sur ton trône. Nos adorations est arrivée jusqu'à son trône, Seigneur. Je sais quand nous te louons, Seigneur. Au retour, tu descends le miracle. Au retour, tu descends les bénédictions. Au retour, tu donnes les choses, même ce que nous n'avons pas demandé. Laisse-moi te dire, s'il y avait quelqu'un qui était malade ce soir, au nom de Jésus, tu es guéri. Si tu étais avec des problèmes, laisse-moi t'informer. Celui qui a ressuscité Lazare, c'est celui que toi tu avais adoré ce moment. Il a donné la solution à tes problèmes. Il a donné la solution à tout ce qui t'est dérangé. Car il était Dieu. Seigneur, je ne suis qu'un simple instrument. Tu m'as mandaté ce soir pour que je sois devant ton peuple. Sans toi, je ne pouvais pas me tenir debout devant eux. C'est pour cela, Père, parle à travers ton serviteur. Parle à travers ton serviteur, Seigneur. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Toi, tu es Dieu. C'est toi qui délivres. C'est toi qui touches. C'est toi qui changes de vie. Moi, je ne peux pas. C'est pour cela, Seigneur, manifeste-toi dans la vie de tout et chacun. Manifeste-toi dans ce ministère. Manifeste-toi dans nos familles. Manifeste-toi dans nos projets. Manifeste-toi parce que tu es Dieu. Seigneur, nous comptons sur toi. Après les 40 jours de jeûne et prière, Seigneur, nous savons qu'il y a des miracles. Il y a des témoignages qui seront continus dans cet endroit. Ceux qui n'ont pas vu les miracles aujourd'hui, vous les verrez demain. Si demain tu n'as pas vu les miracles, tu le verras après-demain. Car le panier est en train de circuler. Ne te décourage pas. Tu as ta part de bénédiction de la part de Dieu. Ne te décourage pas. Tu n'as pas dormi ici là, par terre pour rien. Tu t'es pas privé la nourriture pour rien. Celui qui se sacrifie pour Dieu, Dieu aussi se sacrifie pour lui. C'est pour cela, Seigneur. Regarde ton peuple ici. Ils sont devant toi. Il y a d'autres qui ont des problèmes dans le cœur, ne peuvent pas parler. Mais Seigneur, toi tu connais ces problèmes. Nous demandons la solution à ces problèmes, Seigneur. Papa, nous te disons merci. Saint-Esprit, sois avec nous. Saint-Esprit, connecte avec nous. Parce que tu es notre Dieu. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Si nous pouvons acclamer le Seigneur. Si nous pouvons acclamer le Seigneur. Si nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons nous mettre. Alléluia. Avant que je commence, je vais dire merci au pasteur Marcel de m'avoir donné cette occasion aujourd'hui pour être devant vous. Je dis aussi merci aux hommes de Dieu qui sont ici. Et je dis aussi merci à vous, le peuple de Dieu. Si vous n'êtes pas là, je ne peux pas prêcher. C'est pour cela que le ciel s'ouvre pour vous.
C'est pour cela que le ciel s'ouvre pour vous ce soir. This is why the heavens are open for you this Que chacun de nous puisse prendre sa part. That each of you guys take your part. Car Dieu est ici avec nous. As God is here with you. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Alléluia. Oui, bien-aimé. Yes, my beloved. La prédication de ce soir. The preaching of this evening. Dieu m'avait inspiré cela. God has inspired me this. Au moment où j'avais 2 personnes dans la voiture, in the moment when I had 2 people in the car, ils se conversaient entre eux. And they was talking amongst them. Ils parlaient à propos de la vie. And they was talking about life. Moi, je conduisais et ils étaient derrière. I was driving and they were behind. J'entends l'autre qui dit, And one of them said, oh, moi quand j'étais en Afrique, oh, when I was in Africa, je vivais vraiment une vie paisible. I lived a very unmeasurable life. J'avais tout. I had everything. J'avais des voitures. I had cars. J'avais des maisons. I had houses. J'avais presque tout. I had almost everything. Donc ma vie était comme au ciel. My life was like in heaven. C'est-à-dire la personne est en train de comparer la vie qu'il vivait en Afrique So that person was comparing the life they lived in Africa avec la vie qui est au ciel. with the life in heaven. Moi j'écoutais. And I was listening. L'autre lui dit, And the other one said, mon frère, tu sais, my brother, do you know, la vie ici, life here c'est comme ça. is like this. Il y a des moments que tu montes, There are times where it goes up il y a des moments que tu descends. and there's time where it goes down. Mais tout ça, il faut rendre gloire à Dieu. But in all this, you have to give glory to Bien God. aimé, ils ont beaucoup parlé à propos de la vie. And they spoke a lot about life. J'ai constaté que l'autre était chrétien, l'autre n'était pas chrétien. And I understood one was a Christian and one was not a Christian. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, My beloved in the Lord. notre thème de cet après-midi, Our theme for this evening, le vrai valeur de la vie. the true value of life. Alléluia. Amen. Le vrai valeur de la vie. The true value of life. Bien aimé, il y a même des chrétiens My beloved, there are even Christians qui ne comprennent pas vraiment le sens de la vie. that don't really understand the sense of life. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui croient qu'on peut mesurer la vie There's some that don't understand how to measure life. selon ton compte à banque, Or they measure life according to selon des voitures que tu as, according to the cars they have, selon des avions que tu as. according to the planes they have. Bien aimé, My beloved, la Bible nous dit, the Bible tells us la vie que nous vivons the life that we live est plus que des voitures, is more than cars. est plus que les monnaies que tu as dans ton banque, It's more than money you have in your est account. plus que tout ce que tu as comme richesse. It's more than anything you can have as well. Quand on définit la vie, on ne voit pas de richesse. When you finish your life, there's no riches. Alléluia. Amen. Quand il y a des gens qui ont des millions, When there's people who have millions il y a des gens qui ont les avions, and people who have planes il y a des gens qui vivent selon eux, ils sont aisés. and people who live a life Mais en réalité, but in reality, ils ne sont pas en train de vivre la vraie vie. but they are not living the real life. Bien aimé, laisse-moi te dire, My beloved, let me tell you. vous savez, quand Dieu a créé l'homme, Do you know when God created man, il a pris le sable, he took the soil il a formé un homme. and he formed a La shape Bible out of it. dit, l'homme, il ne bougeait pas, il était comme un statue. And it said a human was not moving, there was like a statue. Il y avait quelque chose qui manquait. There was only one thing that was missing. Alléluia. Amen. Donc, celui qui n'a pas la vie du Seigneur, c'est comme un statue. Alléluia. Somebody who does not have life, Même they s'il don't est en have train de a statue. vivre, Even if you are même living, s'il a des millions, even if you have millions, même s'il a des voitures, even if you have cars, mais s'il n'a pas Jésus en lui, but if there's not Jesus in il you, ne vit pas. you're not living. Bien-aimé dans le Seigneur, My beloved in the Lord, Dieu a soufflé. Jesus blowed, La Bible dit, and the Bible said, l'homme est devenu créateur vivant. a man became a human being. Cela veut dire, What does this mean? notre vie ne nous appartient pas. That life is not taken by ourselves. La vie, c'est la vie de Dieu qui le donne. It's a life that God gives to us. La Bible définit la vie The Bible defines life as comme un don gratuit que Dieu nous donne. a gift that God gives to us for free. Tu peux être grosse. You can be pregnant. Alléluia. Amen. Toi, tu es maman.
Tu as l'enfant dans ton ventre. You have a child in your belly. Mais tu ne connais même pas But you don't even know comment les bras se forment. how things are being Comment la tête se how forme. the head is being formed. Comment les muscles se How the forment. muscles are being formed. Tu ne sais même pas si le garçon ou une fille. You don't even know if it's a boy or a girl. Parce que ce n'est pas toi qui donnes la vie à cet enfant. Because you are not the one that's given life. La vie vient de Dieu. The life depends C'est on Dieu God. qui donne la vie. God who gives the life. Bien-aimé dans le Seigneur, My beloved in the Lord, cette vie-ci, ça ne nous appartient pas. this life that we have here is not given by ourselves. Moi, parfois, ça me fait mal. It hurts me sometimes. Tu vois quelqu'un orgueilleux. When you see somebody with a big ego, Moi, je vis bien. I live good, Moi, je suis I bien. am good. Dieu m'a donné la bonne santé. God gave me good Dieu m'a health. donné ceci. God has given me this. Bien-aimé dans le Seigneur, My beloved in the Lord, laisse-moi te dire, let me tell you, le bien que tu es en train de prononcer, the good things that you're pronouncing, pour savoir que ce n'est pas pour toi, to know that it's not for you. le jour que ton nez sera en haut. The day that your nose faces the sky, Alléluia. Tous ces millions vont rester. all these millions will stay. Il y a d'autres gens qui vont se combattre pour arracher ça. There are people who have fought to get these things, Les enfants vont venir, c'est l'héritage de notre papa. and they will fought to say, "Oh, this is my father's, my heritage." La femme va venir, c'est l'héritage de mon mari. This is the wife will say, "This is this is Les what I oncles vont inherit from my venir, husband." c'est notre frère. And some people say, "I inherit this from my brother." À ce moment-là, At that moment, tu es comme ça. you are like this. Tu n'es même pas capable de venir défendre tes enfants. You are not even able to wake up and defend your Tu children. n'es même pas capable de venir défendre ta femme. You cannot even come and defend your wife. Pour dire que j'ai travaillé pour mes enfants. To say, "I worked hard J'ai for my travaillé children. pour ma famille. I worked for my Vous family." n'avez pas le droit de venir arracher ce You que moi do j'ai not have the travaillé. right to come and steal what I've worked Tu for. n'as pas cet moment. You cannot do that in that moment. La vie, c'est ici, par terre. Life is here on the Alléluia. earth. Amen. Notre vie ici a des limites. Our life here on earth has a limit. Alléluia. Amen. Personne n'est éternel sur cette terre. Nobody is eternal on this earth. Alléluia. Amen. Même ceux qui sont mangés avec lui-même, le Seigneur. Even those who were eating with the Lord. Jean était mort. John died. Matthieu était mort. Matthew died. Moïse a parlé avec Dieu. Moses, who was speaking with God, Il était mort dans les montagnes. he died on a mountain. Alléluia. Amen. Bien-aimé, My beloved, la vie, life, il faut comprendre la vie dans le sens spirituel. you have to understand Alléluia. it in a spiritual sense. Il faut comprendre la vie dans le sens spirituel, bien-aimé. You have to understand it in a spiritual sense, my beloved. Mais je ne peux pas avoir aujourd'hui. But you cannot say today, Mais ce que moi j'ai, you cannot want to je admit sais it, que but j'ai what you know, Jésus. what I know, Tant que Jésus est avec when moi, Jesus is with même me, si je n'ai pas de richesse aujourd'hui, even if I'm not wealthy today, puisque lui qui détient ma vie, because he's the one that s'il guards veut my me life, donner demain, if he gives it to me tomorrow, personne ne pourra empêcher, nobody can take it. même pas les sorciers de mon village, Even the witches of my même village, pas le Père qui m'a mis au monde. even the father that placed Parce me on que this c'est earth. Dieu qui détient la vie de ses enfants entre tes saintes mains. Because it's God that has the life of his children in his hands. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous lever, nous allons lire les Écritures. We can stand up so we can read the word of God. Je ne sais pas si nous sommes connectés. I don't know if you are connected. Le vrai valeur de la vie. The true value of life. The true value of the life. Nous allons regarder dans le livre de Matthieu. We're going to read in the book of Matthew. Matthieu 6, verset 25. Matthew 6, verse 25. Je vais lire au nom de Jésus. I read in the name of Jesus. Je lis en français si quelqu'un peut lire en anglais. I'm going to read in French and somebody else will read in English. Matthieu 6, Matthew 6, verset 25. verse 25. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui disait. This is Jesus Christ himself saying. Il dit, He says, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Matthieu 6, 25. Matthew 6, 25. Nous sommes connectés? Are we connected? Matthieu 6, 25. Matthew 6, 25. Jésus est en train de parler à la foule. Jesus was talking to the crowd Il dit, and he said, c'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Alléluia.
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de s'inquiéter pour sa vie ici. I don't know if there's somebody here who is worrying about Ouvre les oreilles, bien-aimés. Open up your ears, my beloved. Alléluia. Amen. Ouvrez bien les oreilles. Open properly your ears. C'est le Seigneur qui est en train de dire, It's the Lord who is saying, ne vous inquiétez pas pour votre vie. do not worry about your life. Il ajoute, And he adds on de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que les vêtements. Je m'arrête là-bas, c'est en anglais maintenant. Amen. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body. What you will wear is not life more than food, and the body more than clothes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ta vie est presque les vêtements. My beloved, your life Si nous is pouvons more nous than mettre. clothes. You may be seated. Ta vie est presque la nourriture. Your life is more than food. Il y a des fois, je vois les gens qui sont en train de se murmurer à cause des habits. I see people who talk a lot. They're murmuring over clothes. Ton corps est plus que les habits. Your body is worth more than clothes. Il y a des gens qui se lamentent. Ils peuvent même voler pour manger. There's some people who are lamenting. They will even steal for food. Ton corps est plus que la nourriture. Your body is more than food. Dieu, il nourrit les oiseaux. God who feeds the birds. Les oiseaux ne travaillent pas. The birds don't work. On les voit seulement voler des arbres sur arbres. They just jump from tree to tree. Mais Dieu les donne à manger. But God gives them something to eat. Pourquoi pas toi? Why not you? Et surtout toi qui les sers. And especially you who Et serve. surtout toi qui les loues. Especially you who Bien-aimé dans le worship. Seigneur, My beloved in the Lord. ne t'inquiète pas à cause de ta vie. Do not worry too much over your life. La vie a une limite ici sur la terre. Life on this earth has a limitation. La vraie vie, nous allons le vivre en haut. The real life you will live is in heaven. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute-moi très bien. My beloved, listen to me very well. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de chasser les démons. Today is not a day of casting out demons. Écoute-moi. Listen to me. Parce que les démons, Because demons, ils resteront ici, ils vont aller au feu. they will stay in the fire. C'est-à-dire, même les démons, ils ont une limite. It means even demons have a limitation. La richesse a une limite. Wealth has a limitation. Le mariage, les gens qui s'inquiètent pour le mariage c'est ici en bas, pas là-bas en haut. Those who are worried about marriage, marriage is only for here on earth, not in heaven. Parfois, je vois les gens dire, ah, il n'est pas marié, il n'est pas marié. Bien aimé, le mariage n'est pas la vie. I hear people who cry about La marriage, vraie marriage vie, is nous not les marriage. vivons là-bas. Marriage is not life, life is in C'est-à-dire, heaven. toi, il faut faire quelque chose It means you have to do pour something aller là-bas. to go up in heaven. Alléluia. Amen. Nous sommes connectés, bien aimé dans le Be Seigneur. connected, my beloved in the Nous Lord. sommes connectés. Be connected. La vie ici, ça va se rester ici. Life here will remain here. Mais la vraie vie, But real life c'est au ciel. is in heaven, Là où tu seras vers le Seigneur. where you serve the Lord. Tu vas dire, Seigneur, And you will say, Lord, j'ai loué ton nom. I praise J'ai your name. glorifié ton I nom. glorified your Mais name. aujourd'hui, je te vois face à But face. today I want to see you face to C'est face. que j'ai marché pied sur la terre. And this is why I walk on this earth. Alléluia. I walk on this earth. Bien-aimé dans le Seigneur, My beloved in the Lord, comme j'avais dit, la vie selon la Bible, c'est un don sacré de Dieu. like I've said, the life we have on this earth is a sacred gift C'est-à-dire, from ne God. joue pas avec ta vie. It means do not play with your life. Ne joue pas avec ta vie. Do not play with your life. La vie que nous vivons, il y a c'est une seule vie. The life that we live here on earth is just one. Alléluia. La vie d'ici, ça va finir. This life, it will finish. Mais là-bas au ciel, nous ne serons pas avec ce corps. But in heaven, we will not go with this body. C'est pour cela que tu vois, quand quelqu'un meurt, le corps part. This is why you see when somebody dies, Ça their body commence même à pourrir. deteriorates. It starts rotting. Ça me fait mal. It pains me. Tu vois une femme orgueilleuse. A woman Moi, je suis belle. who has a big ego. Yana za I'm kitoko. beautiful. I'm Nga good looking. kibango nyonso. I am better than them. Bien aimé, le jour que tu vas mourir, My beloved, the day c'est you là où die, tu vas voir que le corps, c'est rien. that's when you will realize your body is nothing. Alléluia. Amen. C'est là où tu sauras que le corps, c'est rien. That's when you will realize that your body is nothing. Bien aimé, pour comprendre My beloved, to understand la valeur de la vie, the value of life, il faut aller à l'hôpital. you have to go to hospital. Alléluia. Amen. Va aller à l'hôpital. Go to the hospital. Tu vois de belles femmes. You will see beautiful Tu women. vois les beaux hommes. You will see good looking Il men. ne peut même pas soulever sa main. And they're unable to even lift their Il hands. ne peut même pas boire de l'eau. They're unable to even drink water. Il ne peut même pas parler. They're unable to even
Bien-aimé dans le Seigneur, My beloved in the Lord, il faut savoir you have to know vivre sur cette terre des hommes. life for people, Bien-aimé, life on this earth. j'ai suivi un témoignage. I followed one testimony. Un homme en Amérique, There was a man in America. il était pauvre. He was poor. Alléluia, il était pauvre. He was poor. Il avait les problèmes des reins. And he had kidney problems. Il y avait beaucoup de choses qui étaient gâtées sur lui. He had a lot of things that was On lui a deteriorating. mené dans un hôpital. And they took him to the hospital. Mais de l'autre côté de la salle, And next to the hallway he was, il y avait le salle pour les gens qui avaient de l'argent. there was a room for people who were wealthy. Il y avait un monsieur là-bas, il était très riche en Amérique, il était connu. And there was a man who was very rich in America that was Il avait même des avions. and he even had planes. Des voitures, n'en parlons pas. Cars, let's not even talk about it. Le monsieur là, le riche, il disait à sa famille, And this rich man said to his family, il faut que je combatte pour vivre. I have to fight to live. S'il faut même donner tout mon héritage au docteur pour me sauver, je le ferai. I have to give all my wealth to the doctors to survive. Alléluia. I will give it. Amen. Bien aimé, on louait même des docteurs qui venaient d'autres pays. He even hired doctors that came from other countries. On louait même les docteurs qui venaient de Suisse. He even hired doctors that came from Switzerland. Ils venaient les jours au jour. And they came day by Mais day c'est le même monsieur là. just to visit that same man. Il y avait les nurses qui s'occupaient de lui du matin au soir. He had nurses that took care of him from Quand day le till soir, night. on envoie encore les autres, ils vont faire des rotations. And after the night had come and the morning comes, there'll be nurses that will be doing rotations. Mais l'autre papa là, il demandait un jour au docteur, And one day the man asked the doctor, qui est ce monsieur là qui est dans l'autre salle? Parce que je vois les médecins, des gens. and he asked, who is that man in the neighboring room? Because I've seen different doctors and nurses come back and forth. Le docteur lui dit, The doctor said, tu sais, do you know, vous avez le même cas avec lui. you have the same case as him. Alléluia. Amen. Ah, vous avez le même maladie, You have the same sickness, même symptômes the same symptoms, comme lui. just like him. Mais juste lui, il a la chance. But he just has Écoutez the ce luck. que les docteurs disent. Listen to what the doctor said. Peut-être lui, il aura la chance. But he might have such chance. Parce qu'il y a des docteurs qui viennent de partout au monde Because there are doctors who are coming from all over pour the world l'aider. to help him. Le monsieur a dit, donc moi je n'ai pas de la chance. And the man asked him, that means I don't have a chance. Il dit, non, je n'ai pas dit ça parce que toi tu n'as pas de moyens. Ici, il faut payer. And he said, I haven't said that, but you do not have the capacity. And he does have the money, the wealth. Viens dans le Seigneur. My beloved in the Lord. Même si le lit d'hôpital, Even if in the hospital, même si que les docteurs donnent des pronostics, even if the doctors give you the diagnostic, il faut refuser cela. you have to refuse it. Parce que ta vie n'est pas entre les mains des docteurs. Because your life is not in the hands Ta of vie doctors. n'est pas entre les mains d'une personne. Your life is not in the Ta hands of vie an est individual. entre les mains de Dieu. Your life is in the hands C'est of Dieu qui God. détient ta vie. It's him who holds your C'est life. Dieu qui possède ta It's vie. him who possesses your Bien life. aimé, une semaine. My beloved, 1 week, Le monsieur, on lui a donné des médicaments, on lui a donné des traitements. they have given the man medications and Un jour, il treatment. dormait seulement comme ça le matin. Il s'est senti très bien. And one day he was sleeping in the night time. He woke up and he was Il s'est feeling levé au lit. He got up off his bed. Les docteurs étaient étonnés. And the doctors was shocked. Il dit, mais qu'est-ce qui se va à toi? And the doctors were saying, what happened to you? Il dit, moi-même, je ne sais pas, je crois que c'est Dieu. He said, I don't even know myself, but Ils I ont believe fait, it's bien aimé, God. les analyses. And the doctors done their analysis. Bien aimé, tous les reins sont rentrés intacts. And everything was fine. Toute chose est rentrée intacte. Everything in his body was fine. Mais après une semaine, And then after 1 week, le riche qui avait des médecins, il a dit, je vais combattre pour ma vie. and the rich man who was bringing doctors from all over the world and said he will fight for his body, Il était mort. he died. Comment expliquer cela? How can you explain this? Même maladie, Same sickness, même symptômes, same symptoms, riche, rich, pauvre. poor. Il n'a pas de moyens de médicaments. Not have Celui-là, il a plein de support, moyens. But he had many. Mais Dieu a sauvé l'autre. But look at God. Celui qui pensait à son argent, il est The mort. one who spent his money Bien died. aimé, ta vie est entre les mains de Dieu. Your life is in the hands of God. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas. Do not be disencouraged. N'écoute pas autre problème qui te dérange. Don't, whatever problem is disturbing you, Regarde à Dieu. look at God. Regarde à Dieu. Face God. Celui qui dit ne t'inquiète de rien. The one who says, do not worry for anything. Pourquoi tu t'inquiètes? Why are you worrying? Why you worry? Mbona nini zako sankiete? Why you worry? Mbona nini zako sankiete? Your life belongs to God. Po vina yo ezana maboko ya Nzambe.
God is the control. Nzambe mutazana control. Doctor can give the prognostic. But doctor bakoko prononcer likambo. May God Nzambe have the last word for your life. Basuka. C'est Dieu qui a le dernier mot. The God, the one that has Si the il last dit word. tu ne mourras pas, tu ne mourras If pas. he says you will not die, you will not die. Alléluia. Amen. Si il dit que ce problème ne va pas t'enterrer, ce problème ne t'enterrera pas. If he doesn't say this word will not, this thing will not finish, it will not finish. Même si on avait déjà mis les trous pour te mettre dedans. Even if they already dig the hole for you to be buried. Alléluia. Amen. Merci le Seigneur des Seigneurs. But if the Lord of N'a Lords rien dit, une personne n'a pas rien has not dit, n'importe said quoi. anything, nobody Personne ne va t'enterrer avant le temps. no one will bury you before your time. Personne ne va t'enterrer avant le temps. Nobody will bury you before your Le time. vrai valeur de la vie. The true value of life. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie, ce n'est pas ce que vous pensez. My beloved, life is not what you are thinking. Alléluia. Amen. La vie, ce n'est pas ce que vous pensez. Life is not what you are thinking. Bien-aimé, quand on parle de la vie, on voit d'abord Dieu. When we speak of life, we first of all think Parce of que God. c'est Dieu qui donne la vie. Because it's God that gives us life. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui décide dans la vie d'une personne. It's God who protects the life of a human. Lazare était mort. Lazarus was dead. Tout le quartier savait que lui, c'est parti, c'est fini. The whole neighborhood knew that it's finished for him. Alléluia. Amen. Peut-être que les gens disent qu'en te voyant, ils connaissent ton problème, ils disent que c'est fini pour elle. And there may be some people who are watching you and saying it's finished for you. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça. There are people like that. Alléluia. Amen. Tu crois qu'il veut te compatir avec toi, mais derrière il dit que c'est fini pour lui. You believe that they are compassionate Mais with ce you, que la but personne they ne are sait pas. insulting you behind your back. Ce que la personne ne sait pas. That what people do not know. Celui qui a ressuscité Lazare est vivant. The one that resurrected Lazarus Bien from aimé, life Jésus n'est pas dans les tombeaux. is not from the tomb. Jésus est sur son trône. Jesus is seated on his Jésus est throne. en train de regarder le monde. He is watching the world. Jésus est en train de regarder ses enfants. He's watching his Il children. dit que ton temps est arrivé. And he knows your time will Il dit come. votre temps est He arrivé. knows your time will come. Laisse les gens peuvent qualifier n'importe quoi dans ta vie. Let people qualify you whatever they want. Mais moi, le Seigneur, But I, the Lord, j'ai le dernier mot. I have the last word. Martyrisé. Martha said, Oh Seigneur, si tu étais venu avant, Lord, if you came before, si tu étais venu avant, if you came notre earlier, frère ne devait pas mourir. my brother wouldn't have died. Alléluia. Amen. Bien-aimé, My beloved, il ne vient jamais en retard. he's never late. Il vient à son temps. He comes at his Il faut time. attendre ton temps. You have to wait for your Il faut time. attendre ton temps. You have to wait for your time. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. My beloved in the Jésus Lord. dit à Marie, ne t'inquiète pas. Jesus is there. Don't be worried. Ne t'inquiète pas. Do not be worried. Montre-moi là où l'a mis. Montre-moi là où l'a mis Lazare. Even his friend Lazarus, Bien-aimé, ils ont amené Jésus. they brought. Soyons connectés, maman. Sorry, Papa. Non, it's okay. Let's go. On l'a mené là où on l'a intéressé, They Lazare. took him to where Lazarus was, Les gens du quartier, and the people of the neighborhood, ceux qui n'aimaient pas Lazare, those who didn't like ils Lazarus, amouté ça bimi solo. and they said he's ready. Et là on dit la de ça là. What are you gonna go and do? Abimi There? bankusu. He's ready, bringing out Pour na money. yesili. For him, it's over. Oya zolo ba pour na yesili. For those who are saying it's Laisse-moi over, for te you, dire. let me tell you, Nano esilité. not over yet. Nano esilité bien aimé dans le It's not Seigneur. over yet, my Nano beloved. esilité. It's not over Tango la yet. yesu ezali. The time of Jesus is still Bien aimé, here. quand Jésus est venu, When Jesus arrived, on lui a dit c'est ici. and they showed him here, Jésus dit, and Jesus said, ôte la pierre. take away the stone. Alléluia. Amen. Bien aimé, My beloved, ndenge ozoka mungongo na nga na pokwa the lelo. way you're hearing my voice, Tozali ko after ôte pierre nyonso kokanga vi na yo. we're taking away every stone Tozali that's ko holding your mouve life. pierre nyonso ezodérange vi na We're yo. moving every stone that's disturbing Bato your life. oyo bakangaki bayebaki na kotia libanga wana. Those, the people in your life that came Po to place a ekanga vi stone na yo. to block your life, Lobela bango lelo. tell them today, Vi na yo ezali na maboko na yo te. your life is not in their Vi na yo hands. eza na maboko ya Nzambe. Your life is in the hands of C'est lui God. qui décide ta vie. And he's the one that decides on your Bien aimé, life. ôtez les pierres. Remove the stone. Jésus est regardé. And Jesus looked. Il n'a même pas prié. And he didn't even pray. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne prie plus. There's things that you don't need to
pray for Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on ne prie plus. There's things you don't need to Il y a pray des for choses anymore. seulement il faut parler. My beloved, you have to speak Il y a des choses sometimes. qu'il faut parler. You have to speak Jésus a sometimes. crié, And yet Lazare, Lazarus, sors. come out. Bien-aimé. Mutu sa kufi 3 jours. Somebody who's already dead for 3 days. Omoni mutu abimina basinga. Alléluia. See somebody coming out like this. Bien-aimé. My beloved, Basinga nyonso bakanga vi na yo. all the strings they tied around your life, Basinga nyonso balinga yo tina mutu. every rope that they've wrapped Na around pokwa your lelo life, ezokatana. this evening is breaking. Na 40 jours oyo okotaki eza This pamba 40 te. days you went into was not 40 empty. jours oyo okotaki eza pamba This te. 40 days you went into was not Bandoki empty. ya famille bayebi ke baza na danger. The witches of your family know they're in danger. Banguna na yo bayebi ke baza na Your danger. enemies know they're in danger. Parce que le Jésus que nous prions ici, il est vivant. Because the Jesus we pray to is alive. Lazare est sorti. And Lazarus came out. Jésus dit, And Jesus said, détache-le. this, Alléluia. unleash him. Bien-aimé, avec la foi, With faith, tu vas te détacher they maintenant. started to unleash him. Avec la foi, tu vas te With faith, détacher. you will unleash Avec la yourself. foi, tu vas te With détacher. faith, you will unleash Avec la yourself. foi, tu vas With te faith, you détacher. will unleash Il faut yourself. penser aux 40 jours. Because you went through that 40 days. Bien-aimé, My beloved, les 40 jours, the 40 days ce n'est pas donné à tout le monde. is not given to everyone. L'église est belle au moment où on a poto. Many churches you see here in Europe, 2 jours, kaka. 2 days only. 2 jours, kaka. 2 days only. 40. 40. Tozaka en Afrique. We're here. Bien-aimé, tozaka en Afrique. It's like we're in Africa. Pour l'Afrique, on va mettre 40. Because in Africa they will do a 40 days. Oh, mon abatou ma ptame koti. Alléluia. Because chicks go in. Bon, biso matama mo ekota te bo ba mili kisali. Alléluia. Our chicks cannot go in because we have some. Mais ezaka na nguya ndenge moko. And it's still in the same power. Lazare est sorti. Lazarus came out. Ceux qui disaient que la vie de Lazare est finie. Whoever said Lazarus' life was finished, Ils ont vu Lazare en chair et en os. they saw Lazarus in chariots. Les gens qui l'aimaient pas, People who did not like ils him. disent c'est lui ou ce n'est pas lui. But they were saying, is it him or not him? C'est lui. Alléluia. Him. C'est lui. It is him. Ban bien ba ko kamwa yo. People will be shocked of you. Ezali yeto yete. They'll say, is it you or not you? Yende to yoka kiboye. Is it not this person that we heard Yende ba about? problème ne sala We kiboye. heard that their problems was of this Oh, bon situation. ndenge ni na komi So boye. how have they become like this? Jésus change la vie. Jesus changed lives. Jésus a changé ma vie na biso. Jesus changes our life. Alléluia. Amen. Le vrai valeur de la vie est entre les mains de Dieu. The true value of life is in the hands of God. Ne compte pas sur ton propre force. And it's not by your own strength. Ne compte pas sur tes diplômes. Do not count on your degrees. Ne compte pas sur ton intelligence. Do not count on your intelligence. Parce que l'intelligence de l'homme est la folie devant Dieu. Because the intelligence of man is madness before God. Mais il faut compter à Dieu. But you have to count on God. Il faut jour et nuit dire que Seigneur, You have to say that, je Lord, sais que ma vie est entre tes mains. I know that my life is in your hands. Même si je sors, Even when I come out, je sais que toi tu es avec moi. I know that you are with me. Bien-aimé, vous savez pourquoi My beloved, you know why? Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Jesus sent the Holy Spirit. Alléluia. Il a dit, ce n'est pas vous qui vivez, c'est le Saint-Esprit qui vit en vous. He said it's not you that is living, but the Holy Spirit is living in you. C'est-à-dire, molimo nzambe zakati na yo. It means the Holy Spirit that's in you. Alléluia. Amen. Yango ne kotambusa vie na yo. That's what will guard your life. Bien-aimé dans le Seigneur, My beloved in the Lord, le vrai valeur de la vie, c'est Jésus-Christ. the true value of life is Jesus C'est Christ. Jésus qui donne la vie. It's Jesus that gives us life. J'ai vu une maman qui maudit son fils. I saw a mother cursing her son Parce que le fils avait marié une femme que la maman ne voulait pas. because the son married a woman that the mother did not like. La maman a maudit son fils. And the mother cursed her son. Il a maudit son fils. Cursed her son, Mais ce que la maman ne savait pas, but what the mother did not know, que son fils n'était pas un garçon comme ça. but her son was not any kind of person. C'était né de nouveau. He was a Il born connaît again, la valeur de vie. and he knew the values of life. Il connaît celui qu'il sert. He knew who he served. Il dit à sa maman, And he said to his Mère, mother, faites attention. be careful. La malédiction que tu lances contre moi. The curses that you're throwing Parce at que me, je vais me marier avec quelqu'un que j'aime. because I've married somebody that I love, Parce que toi, tu ne l'aimes pas. because you do not like her. Tu veux me stopper. You want to stop me. Tu commences à frapper tes pieds comme ça pour me maudire. You start slapping your thighs because Mère, you curse me. Mother, il faut savoir, do you know toi, tu m'as porté. you carried me?
Mais ce n'est pas toi qui m'as donné la vie. But you was not the one who gave me life. Bien-aimé, My beloved. la maman a vu ça comme un injure. The mother saw it like an insult. Hein? Qu'est-ce que tu dis? What did you say? Moi, j'ai porté 9 mois ici I carried you in my stomach for 9 avec months la peine pour te pousser. with pain to push you. Aujourd'hui, tu es devenu grand. And today, because you are Tu grown, dis que moi, je n'ai pas ta vie entre mes mains. you're saying that I could not choose who you want to marry. Il dit, maman, c'est vrai. I said, yes, mom, that's true. Toi, tu as porté seulement. You only carried me. Dieu pouvait me fabriquer comme un singe. God could have made me like anything else. Il pouvait me mettre comme un éléphant. He could make me like an elephant. Mais si il m'avait pris, But if he's taken il me m'a mis dans ton ventre, and he placed me in your stomach parce que c'est lui qui connaît. because he knows Ma vie n'a pas commencé sur ton ventre. my life did not start in your Ma belly. vie a commencé à l'éternité. My life started in eternity. Bien-aimé, c'est pour cela. My beloved, because Dieu of this, dit à Jérémie, God said to Jeremiah, I know you. I know you. Nayebiyo. Before you was in a belly of your mother. Bien-aimé, Nzamba yebaki avant dans le bon My maman. beloved, God knew you before you was in your mother's Je stomach. suis en train de dire à quelques mamans ici. Let me tell some mothers here. Peut-être vous aussi vous croyez comme ça. Maybe you also believe like Vous this. pouvez maudire facilement un enfant And you can curse your child sans anyhow cause. without any reason. Bien-aimé, My beloved, la maman attendait que les garçons puissent savoir ce que les paroles qu'il a prononcées. the mom was waiting for something to happen from the words she released. Il attend là-bas. Oh, on lui a donné la promotion. And she waited and she saw promotion. Il attend encore. She waited further. Oh, on lui a donné une voiture de service. They gave him a car for his work. Il attend encore. And she waited Oh, ils again. se sont mariés. And he got Il married. attend encore. She waited Oh, again. il a acheté une maison. He bought a house. La maman elle regardait, ouais. And the mother was waiting. Donc, c'est-à-dire, cet enfant avait raison. So this child had a reason. Cet enfant avait raison. He was right. J'étais seulement une porteuse. I was just a carrier. Il faut que je m'humilie devant le fils. I have to humble myself before this kid. Un jour, la maman est tombée malade. And one day the mother Très, was très malade. very sick. Il a envoyé les gens chez son fils And she sent people to her son pour demander pardon. to ask for forgiveness. Le fils est venu. And the son Il came. dit, maman, tu es ma maman. He said, Mother, you are my Je vais mother. t'aider. And I will help you. Bien-aimé, ta vie n'appartient pas à une personne. My beloved, your life does not depend on a Même person. pas ta maman. Even your mother. Ah, bah maman, le beau, il n'a pas, mais c'est la Mama, vérité. please don't dislike me today. Ça, c'est la vérité. It's just the truth. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vérité. It's just the truth. Ceux qui osent maudire moi, non, parce que yo botaye. If you are cursing your child because you gave birth to them, Yo botaye, mettant mikou, ils ont formé, oyeba ki côté. you are cursing your child, but when the bones were forming, you did not know. Tant mi chopo, ils ont formé na libumuno, ya mwana na suke zo bima, oyeba kite. When the intestines are forming inside the child and hair is growing, Donc, you ozali didn't know. kaka porteuse. So you are just a carrier. Dieu a mis cet enfant dans ton ventre. God has placed that child in your belly. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, My beloved in the Lord, le vrai valeur de la vie. the true value of life. Le vrai valeur de la vie. The true value of life. Bien-aimé, nous allons regarder My beloved, we can see des passages bibliques. 2 biblical passages. Nous allons regarder un dans le livre de Job We read one in the book of et Job l'autre dans le livre des Actes des Apôtres. and another one in the Acts of the Apostles. Ou dans le livre de Samuel, c'est le même texte. Or the book of Samuel. It's the same text. Job 1, Job 1, 7 à 8. 7 to 8. Job 1, 7 à 8. Bien-aimé, ça c'est le témoignage. My beloved, this is a testimony. Le témoignage que Dieu a fait à Job. The testimony of Job. Job combien? Job 1, 7 à 8. Job 1, 7 to 8. Si nous pouvons nous lever, je vais lire. If we can stand so we can read. Job 1, Job 1, 7 à 8. Je vais lire en 7 to français. 8. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan,
a-t-il remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et détournant du mal. Alléluia. Job 1:7-8. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, from roaming throughout the earth, going back and forth on it. 8. Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is a blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." Alléluia. Nous allons passer directement au deuxième acte des apôtres 13-12. We're going to Act the Apostles 13:12. Après, je vais expliquer. And then I'll explain. Acte des apôtres Act 13 13, à 22. 22. Puis l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, qu'il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Esaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. I read Acts 13:22 in the name of Jesus. After God removed his soul, he made David their king. God testified concerning him. I found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Alléluia. Si nous pouvons nous mettre. You may be seated. Bien aimé, ici nous voyons deux personnes. My beloved, here's two people. Nous voyons Job We see Job et nous voyons David. and we see David. Alléluia. Amen. Bien aimé, My beloved, Job, il connaissait le vrai valeur de la vie. Job knew the true value of life. Sa façon de vivre, His way of living ça plaisait à Dieu. was pleasing to God, Jusqu'à ce que Dieu commence à témoigner un homme. to the point where God started testifying a human's life. Laisse-moi te dire, Let me tell you, Job, Job, il était un homme comme toi et comme moi. he was a human being like you and I. Il avait le sang qui coulait dans ses veines. He had blood that ran through his veins. Il avait des sentiments aussi comme nous. He also had excitements like a human. Mais lui, il savait contrôler ses sentiments. But he could control his desires Jusqu'à ce que Dieu témoigne. to the point where God can testify Job au diable. in front of Satan. Il dit au diable, And he said to Satan, tu as vu mon serviteur Job. "Did you see my servant Job? Tu l'as vu. Did you see him? C'est un homme intègre. He's a man of integrity." Quand on dit c'est un homme intègre, When you say it's a man of c'est integrity, quelqu'un qui fuit les péchés. it's somebody who runs away from sin. Ce sont des valeurs That's a value de la vie. of life. Il faut fuir les péchés. You have to run away from sin. Alléluia. Amen. Il dit c'est un homme intègre. He said he's a man of integrity. Il a la crainte de He Dieu. has fear of God. Bien-aimé dans le Seigneur, My beloved in the Lord, le vrai value the true value de la vie, of life, il faut être intègre. you have to have integrity. C'est-à-dire, il faut qu'on kima masumu. You have to run away from sin. Bien-aimé, kolinga te bokuta na masumu boy. Do not like to face sin like Alléluia. this. Amen. Kolinga to kuta na nango boy, bien-aimé dans le Seigneur. Don't want to face sin, Parce que soko kuta ni nango. because if you face sin Et que yo mati pa nzambe na yango. and you go up to God with it, Yo ke na lifelo. you go to hell. Il faut qu'on kima masumu. You have to run away from sin. Alléluia. Amen. Deuxième chose, Second thing, David. David, Dieu a témoigné David. God testified Dieu dit, against David. He said, j'ai David, choisi David, I have chosen David, l'homme the man selon mon cœur. according to my heart. C'est-à-dire, nzamba beti tolo. So God was tapping his chest. Mama, webita ndeko betera tolo pa mwana yo. Mothers, you know how you can tap your chest and be Ah, proud nga of your child? bana na ngai te. Oh, no with my child. Nga bana na ngai te. No with my child. Mais nzamba beti tolo. But God was willing to tap his chest Et pas ya ekelamu oyo asali. for a creation he made. Alors, David, He said, David, l'homme selon mon the cœur. man according to my heart. Qu'est-ce que cela veut dire, l'homme selon mon cœur? What does it mean, the man according to my Alléluia. heart?
Amen. Mais si nous regardons vraiment bien la vie à David, But if you look really well in the life of David, tout le monde a bien monsieur marche bien. we will see some things that weren't quite right. Alléluia. Amen. Ce qui t'a la vraie vie à David, If you look at the real life of David, tu as analysé en gros. and we want to analyze it, Est-ce que David méritait cet honneur? did David really deserve that honor? Lui qui était dans les balcons. Il était dans les balcons. He was on the balcony Les soldats allaient en guerre. where the soldiers were at war. Lui, il marchait dans les balcons et He regardait. was walking at the balcony and Il regardait la femme d'autrui qui est en train de bénir. he was watching the woman that was. Alléluia. Amen. Il a vu. And he saw. Il fallait que se limite là. He should have just limited himself Il there. regarde encore. He looked again Il colle son soldat quand même. and he called his soldiers. Boya, Wana moi nani? whose wife is that? Oh moi iri. Moi iri. It's this person's Ah wife. yaka na ya. Benga Bring comme her memanga here. ya. Bring her to me, Bien aimé. my beloved. Et puis il a dit aux soldats bocha mubali na ye na bisika ou bitumbe zali kilo pa kufa. And he told the soldiers, take her husband to where the fight is very rough so he could die. Mais c'est la même personne But it was the same que person Dieu dit l'homme selon mon cœur. that God has called him the man according to my heart. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que David, Because David, il aimait Dieu plus que tout. he loved God above all. Il était capable d'abandonner son trône à cause de Dieu. He was ready to abandon his throne for God. Il avait confiance à Dieu He had so much confidence in God parce que because dans tout ce que Dieu a fait pour lui, in everything that God had done for him, bien-aimé dans le Seigneur, my beloved in the Lord, Dieu lui a promis God had promised que le trône d'Israël ne s'éloigne pas de ta maison. that the throne of Israel will never be far from his home. Alléluia. Amen. Bien-aimé, My beloved, nous allons maintenant regarder les 4 we're now going to look at the 4 values de la vie, values of life, dans la vie d'un chrétien. of a Christian's life. Bien-aimé, My beloved, la Bible a recommandé surtout ça n'a pas value. the Bible is asking us to have values. Nous ne pouvons pas marcher comme les non-chrétiens. We cannot just walk around like with the names of Christians. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas marcher comme les non-chrétiens. We cannot just walk around with the name of a Christian. Alléluia. Le premier value, The first value oyo mwana nzamba ko kozala na yango. that a child of God can have, Oyo toko kozanga yango ata mokete. that we can never lack, La repentance sincère. is having true repentance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, My ce beloved, sont des values. it's a value. Pour chrétien oyo alimbisaka te, Because a Christian that doesn't forgive, ozo mérité te ba bengo chrétien. you are not worthy to be called a Christian. Pour le pardon, c'est Dieu qui le dit. Because forgiveness, as God says, Pardonnez aux autres forgive others comme je vous pardonne. as I will forgive you. Mais repentance est le premier value pour les personnes chrétiennes. My beloved, forgiveness is the first thing for us as Christians. Mais aujourd'hui, nous voyons même dans le milieu des enfants de Dieu, But now we see, even in the midst of children, il y a of le God, manque de pardon. there is a lack of forgiveness. Alléluia. Amen. Il y a le manque de pardon. There's a lack of forgiveness. Nous voyons dans le milieu de Dieu, We see ourselves in the midst of il y a de la haine, there's hate, il y a de la jalousie. there's jealousy. Bien aimé, toutes ces choses-là, All these things, all these things ne viennent pas de Dieu. do not come from God. Alléluia. Amen. Le premier value, il faut avoir une repentance sincère. The first value, you have to have a true repentance. Oui, mon frère, je fais du mal. Yes, my brother, I did you wrong. Je reconnais que j'ai mal fait. And I know that I hurt you. Oui, maman, je fais du mal. Yes, mother, I know I did you Est-ce que wrong. papa, tu peux me pardonner? Can you please forgive me? La repentance est très importante. Repentance is very important. Même dans les couples, Even in a relationship, tu vois un mari qui dit, moi je ne pardonne pas. you have a husband, I'm not going to forgive my husband. Après tout, c'est ma femme, nga balaye. It's my wife after all, I married her. Yom to balaye. You married her. Esclave na regarde. Your slave. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut demander pardon. My beloved, you have to ask for forgiveness. Ça, c'est le vrai value d'un chrétien. That's the true value. La repentance, bien aimé. It's repentance, my beloved. Quand tu sais que je fais quelque chose de mauvais, When il faut se you know you've repentir. done something bad, you have to repent. Alléluia. Amen. Ah. Papa, la moni bovani ni eboli comme ni. Oh, I see you guys are so quiet. What's the problem? Lokola bozo linga koto te na moni. It's as if you guys don't like this part of the Mais preaching. je dis, il faut la repentance. You have to ask for forgiveness. La repentance va ouvrir le chemin de la gloire. Repentance will open the
La repentance va te donc t'amener vers le Seigneur. Repentance will open doors for you. Nous to savons go to que the Lord. Dieu n'aime pas le péché. We are with a God who does not like sin. David voulait cacher son péché. David wanted to hide his sin. Alléluia. Amen. David voulait cacher son péché. David wanted to hide his sin. Le prophète Nathan est venu. And the prophet Nathan came. Il lui dit, il y a un homme ici dans le royaume. And he said, there's a man here in the kingdom. Il avait beaucoup de brebis. And he has many sheep. Mais il a reçu des visiteurs. But he received a visitor. Au lieu de prendre seulement un brebis Instead of taking just one sheep qui lui appartient, and give to him, il est parti il est prendre le brebis d'un pauvre. Il avait qu'un seul. he took the sheep of a poor man Il a tué. that only had one and killed Il a donné à ses invités. and gave it to his visitor. Bien-aimé, David s'est mis en colère. My beloved David was angry. Il dit, celui qui a fait cela, He said, whoever did this, il va mourir. he would die. Il va mourir. He would die. Le prophète Nathan lui dit, And the prophet Nathan said, cette personne c'est toi. that person is you. Tu as pris la femme de quelqu'un You took somebody's wife et tu as fait tuer son mari. and you killed the person's husband. Bien-aimé, la Bible dit, David s'est repenti, il a pleuré. And David, the Bible says David repented. La and he repentance, cried. c'est le clé. Repentance is a key. Un chrétien qui ne repent pas, bien-aimé, ton chemin c'est dans l'enfer. A Christian who doesn't repent, your path is in the fire. Tu peux être prophète, You can be a prophet. tu peux être pasteur, You can be a pastor. tu peux être évangéliste, You can be an tu peux evangelist. être docteur. You can be a Si doctor. tu n'as pas l'esprit de repentance, If you do not have the spirit of repentance, bien-aimé, le chemin de l'enfer t'attend. my beloved, the path of fire is waiting for you. Alléluia. Amen. Deuxième chose, The second thing, deuxième value second value pour un chrétien, for a Christian c'est la confiance totale à Dieu. is full confinement in God. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi tu mets ta confiance à qui? Who do you confine in? À ton mari? In your husband? À ton argent? In your money? Tu mets ta confiance à qui? Who do you confine in? Bien-aimé, pour que Dieu puisse appeler David l'homme selon mon cœur, But beloved, for God to call David the man parce according to my que heart, David avait confiance à Dieu. it's because David confined in God. Confiance totale, bien-aimé, dans He le had Seigneur. total confinement in Ne God. fais pas seulement confiance à Dieu quand les choses sont bonnes. Don't only confine in God when things are Je going vois les well. gens, ils font confiance quand les choses marchent. Don't only confine in God when things are working Quand out. ils ont le saison qui est dans la roulette. When everything is rolling Mais smoothly. tangu monge yaka, But when the storm tangu comes, bitumbe yaka, when the battle comes, tangu zunguluke yaka, when madness omona falls, mutako motika nzambe. and you just start leaving everything to God, Mutako moko perdre confiance pas en nzambe. and you start losing your trust in L'homme God. commence à parler. Men would normally say, Seigneur, ça dit, Lord, say something. papa zo umela. It's taking too long. Et osala auto osala Are te. you going to do something Il for commence God? à questionner You Dieu. start questioning Mais God. demeure dans le Seigneur. My beloved in the Celui Lord, qui a confiance à Dieu. the one who confines Même in il God, plaît. whether it rains, Même il plaît. even if it Même il rains, y a la tempête. even there's a storm, Même il y a les trous devant lui, il va tomber. even there's something to fall before Il aura toujours you, confiance à Dieu. you always have confine always in God. Alléluia. Amen. Atali bulu yango bien-aimé. Even if the hole is there, Okono before you, lenga lokolo and kueya. you start shaking like you're Odotala na going to fall, kueya. and you're saying I'm about to Mais si fall. tu as confiance à But Dieu, if you confine in God, bien-aimé, my beloved, okokueya te. you won't fall. Alléluia. Amen. David, Daniel, Daniel, il avait confiance totale à Dieu. he confined in God totally. Regarde un jeune homme. Look at this young man. On dit si tu ne pries pas notre Dieu, toi, on va te jeter dans le fosse au lion. And he said, if I will pray to my God, and if I fail, I want you to throw me into the hole of lions. Tant que Daniel avait confiance, And because Daniel had faith, il dit, même si mon Dieu n'agit pas, and he said, even if my God does not react, je ne mettrai pas mon genou à votre Dieu. I will not stop kneeling down before my God. Même si mon Dieu ne me délivre pas, Even if my God doesn't deliver me, je ne mettrai pas mon pied pour adorer votre Dieu. I will not stop lifting my foot, take my foot away from Job praising God. dit, Job said, mon éternel, my Lord, mon rédempteur, my redemptor, s'élèvera le dernier. will stand up the Il last s'élèvera le dernier pour moi. He will stand up the last person for me. Bien-aimé, My beloved. Job azalaki na pasi, yo so bapesa oboya, ozango kutu. Job had so much pain. If they gave it to you, what Il a would perdu happen? tout.
He lost everything. Nzoto komi ba mbuma ba makwanja kuba mamai ba nzinzi partout. He had all sorts of rashes and bites Mais around his tant body. qu'il avait confiance à Dieu, But because he had confided in God, il regarde le ciel, he looked at the il heavens. regarde son corps, He looked at his il body. dit this corps nothing. Nzoto eloko pamba. This body is nothing. Mais eloko amotuya. But what is Oyo more eza important? kati na ngai. What's inside Parce que me? nzamba alobi na Satan simba nzoto me molimo te. Because God said to Satan, touch his body but not his soul. Molimo yango ne vie ya mutu. His soul is what's his life. Mabele oyo ekolia nzoto oyo. This earth will eat this body. Job il regarde. And Job looked. Même si mon corps, ma peau est attachée à mes os. And even if my body is ruined, Even even if my skin is stuck to my bones, I will not abandon this God. Mon rédempteur My se redemptor lèvera le dernier. will stand the Lord. Bien-aimé, My dans tes beloved, problèmes, look at your problem. compte sur lui. Count Fais on God. confiance à lui. Confine in God. Même si ça dit, Even if it says il n'y a rien devant Dieu qui est resté éternel. there's nothing before God that remains Ate eternal. umeli, Even if it takes Ate forever. umeli. Even if it takes Tcheli ke forever. panzambe. Place your faith in Akote God. lema, He will stand. akosala, He will work. akosala. He will work. Banguna bakoyoka soni. And your enemies will be Akosala. shamed. He will Banguna work. bakobetelo maboko. And your enemies will Akosala. He will work. Akomema na niveau And he mususu. will take you to another Bakotuna level. yeto yete. And they will ask, is it you or not you? Natango alokomi lokola Moïse. And even if you become Elongi like ekomi Moses, ongenga. and your face is shining, Banguna bakokota losusu boye te. and your enemies cannot look at you like this anymore. Troisième chose. Third thing, Troisième value. Oyo mon dit me faut zala nango. third value that a Christian needs to have, L'amour de la parole. love of the word. Alléluia. Amen. L'amour. Love. Quatrième chose, na kenemba mpona sukisa na moni tanange koki. And the fourth one, so I can finish up because the time is gone. Troisième chose, c'est l'amour de la parole. Third thing is the love of the word. C'est-à-dire, il faut aimer la parole de Dieu. It means you have to love the word of God. Il faut méditer la parole de You Dieu. have to meditate the word of God. En méditant la parole de Dieu, In meditating the word of God, tu ajoutes encore des connaissances dans ta vie spirituelle. you are adding more into your spiritual knowledge. Alléluia. Amen. Quatrième chose, Fourth thing, l'adoration et la reconnaissance à Dieu. worship and knowledge of God. Bien-aimé, My beloved, il faut continuer à adorer Dieu. you have to continue worshiping God. Même makambo ezotambola te. Even when things are not working. Même makambo etambola te, bien-aimé. Even things are not working, my Esika beloved. yozali, Where you are, tombola kaka toujours kombo na ye. just keep on worshiping God. Adorer Dieu. Worship God. Lele pa na Nzambe. Cry to God. Maya miso ekita libanda te be kita na kati. Let your tears not fall out but fall in. Bien-aimé, Anne azalaki déjà déclassée Anna was already misplaced selon bato ya mokili. according to people of the world. Ye pona esila obota susu. For her, it was over. She could never have kids. Mais bien-aimé, Anne But my beloved Anna, atikalaki ko adorer Nzambe te. she never stopped worshiping Balobi God. chaque année, They said every year, chaque année, every il year, partait à Shiloh she will go to pour Shiloh aller glorifier and Dieu. glorify God. Il faut adorer ton Dieu. You have to glorify your God. Même na ndako na yo tango vandi kumisa Nzambe. Even in your home when you're sitting down, praise God. Même na moment nyonso ozomona moment ya trouble kumisa Nzambe. Even in moments of craziness, just praise Parce God. que ba louange ekataka ba chaîne. Because worship breaks chains. Ba louange ekataka ba chaîne. Worship breaks chains. Alléluia. Amen. Tokoki kotelema tobeti maboko. If we can stand up and applaud. Alléluia. Merci bien-aimé. Oui, bien-aimé, tokomi na suka. My beloved, we've reached an end. Na passé parole par pasteur. I give the word to Que our Dieu vous pastor. bénisse. Can you put your hands together for Jesus Christ? Tukukubekela Yesu maboko. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour Jésus? Can you clap your hands very well for Jesus? Put your hands together for Jesus. Hallelujah. Can you repeat after me? Say, Lord Jesus, Bolanda simananga nsape tata. my life Vina ngai is a blessing. ezali pamboli. I can hear. Loba nzambe tata. Life Vina ngai is a blessing. ezali pamboli. No one
will sacrifice my life in darkness. In Jesus' name. Say, Lord Jesus, I am the head, not the tail. In Jesus' name. Say, blood of Jesus. I can't hear you. Blood of Jesus. Protect my life. I will live longer. I will not die. I will live longer. I will not die. I will testify the goodness of God. In Jesus' name. Say, Lord, I can't hear you. Lord, my life is a testimony. Lord, my life is blessed on the earth. Say, Lord Jesus. Say, Lord Jesus, my life in England is a blessing. I am a testimony. In Jesus' name. In Jesus' name. I will be glorified according to your word. You will complete me. You will complete me with your blessings. In Jesus' name. I will not cry from Monday to Sunday. I will not cry. In Jesus' name. Say, Lord Jesus, I will not spend time in hospital. In Jesus' name. I am a blessing. In Jesus' name. From Monday to Sunday, I am a blessing. I will smile. In Jesus' name. We pray. Amen. Put your hand together for Jesus Christ. God bless you. Sit down in Jesus' name. God bless you. Hallelujah. Amen. Sometimes your blessing is on your lips. The Bible says that the power of life and death is on your tongue. Change the direction of your life. The pastor today bless us. God bless Pastor Godard for this wonderful message. God bless you. Hallelujah. Yes, put your hand together for Jesus Christ. God bless you. Thank you, man of God. Hallelujah. Amen. Yes, I want to put it into this message for you to go home with this message. He spoke about the value of the true life. Values of a true life. He said everything is based on God. Life is God. But listen, God gave us two dimensions, the two words I'm giving you today. Life is based on principles. Life, for some people to succeed, they have to obey principles. Because God, one of the principles of life, He will need to see faith in you. Faith is one of the principles for you to be successful in life with God. Am I clear? Hallelujah. Amen. There are some people, for them to be blessed by God, God will need the principle of faith. That's why I say life as well. The one of the foundation for you to be successful with God, you need to obey principles. Hallelujah. Amen. That's why when Jesus wanted to multiply bread and fishes, the bread and fishes has to come from the crowd. Principles. Jesus cannot give you wine if you don't bring it to him water. Principles. Moses cannot see his stick become a snake if he doesn't
push it or he suddenly threw it on the floor. Principles. That's one of the key pastor preached today. Life with God is based on principles. If you don't work, you don't eat. Principles. Is that clear? Hallelujah. Because sometimes we misunderstand God. We think that everything will come from the heaven. No, you need principle to be successful. Even though Esther one day has to become a queen, she needs to take care of her body, clean your body, put perfume, so that the king shall identify you as a queen tomorrow. That's why some people, school is important, because it's one of the principles for you to be successful in life. Go to school. If God say, I will bless you after going to school, when you are wasting your time to other things, you are wasting your destiny. Go to school. Is that clear? Is that clear? Hallelujah. I say one word. The first one I say, life is based on principles. Is that clear? The second word important of life is grace. Grace. Some people, they can even not go to school. They cannot be intelligent. They can come from a family that doesn't have a name. It can be raised in poverty, but he will never die poor. Because God will always bless the person from grace. Some people, they will live by grace. Like Lazarus. He was in a grave, he didn't pray, but after 4 days, Jesus came. Grace. Some people that are living in grace, don't fight them. The more you are fighting them, the more they are going forward. The more you are insulting them, the more God is blessing them. You see them ugly, God see them beautiful. You see them useless, but God see them important. Some people, grace take them forward when you want to put them down. Mary did not ask God to become a mother of Jesus Christ. It's grace. Joseph did not ask God to become a prime minister in Egypt. It's God's grace. Some people, elevation come from, don't fight them. David became a king by God's grace, not because a returns from his father. It's grace. You like it or you don't like David, it will always be above you. If you close the door on the right, God will open on the left. That's grace. You put poison in your food, it will eat it, but you will not die. There's other people that live in grace. If you don't locate grace in someone, you're in trouble. If you don't locate grace in someone, you are in trouble. Because someone has grace can bless you, but if you don't see that grace, you can fight him. Because in life, God can bless you through someone. I repeat again, some people's life makes sense because you are connected yourself with someone who has divine grace. Hallelujah. Amen.
The more you are supporting your Joseph, the more you will not stop when you will need food. Joseph will bless you. Life. That's why if you understand the two principles, please don't jealous someone. Jealous someone. Do not compete your brother and sisters. Everyone has principle in life. Everyone has a moment of grace as well. Do not stop your neighbor, your brother to move forward, because you may stop your own blessing one day. Hallelujah. Life. Because some people are blessed because the heaven sees them as a blessing. That's why I say this message, I put it in 2 words: principle and grace. 2 words: principle and grace. Some people go to work, that's where God will bless you. Some people in bush, God will find him in bush. Some people in grave, Jesus will come and find him. Some people in hospital, God will come and find them. He doesn't fast. He doesn't pray. But God says, he is my chosen one. God bless you in Jesus' name. Hallelujah. Now say, go home with these 2 words: principle and grace. Hallelujah. Amen. But if God doesn't choose you for grace, please follow principles. Hallelujah. Amen. Oh, let me copy this one. This one is grace. Don't copy the person who has grace. Grace doesn't have copy. Photocopy. Am I clear? Amen. I want to be married like you. Do you have the same grace? I want to be manager like you. Do you have the same grace? Do you want that position? Do you have the same grace? But God can bless you if you follow principles. If it's business, open your shop. Hallelujah. Amen. But don't copy the one that God say open something else. That's grace. Hallelujah. Sometimes prayer is important, but prayer needs revelation. God bless you in Jesus' name. 2 words, go with that at home. God bless you. Now we want to give our tithe and our offering and thanksgiving. Take your tithe, take your offering, take your thanksgiving. Take your mama interpréter. Take azwa dim offrande na yo. Yeah, and your thanksgiving. Na action de grâce. Do you need something at work? Yeah, when you're looking at there, look at me. Yeah, stay concentrated. That's why you're missing some word. Hallelujah. Amen. Take your offering. I'm going to pray for you. Azwa offrande na yo to prier. Take the one that do it online. Oyo ba sala transfer online. Lift up your mobile. I'm going to bless from your mobile. Sometimes people they don't understand. Blessing as well in life has a principle. If you sow from God, that's why you receive harvest. That's a principle. That's why I receive harvest, Mama. Vous parlez anglais? Vous avez à l'aise d'anglais? Alléluia. Vous êtes interprète, vous l'avez été. Interprète. On va prier. We're going to pray for your offering, your tithe. The church is not there. I want to say the church bank detail is there, but it's not there yet. Merci, maman. De me rappeler, Jérémie. Évitez pas à me parler pour n'avoir ça, ni éviter. Okay. Let us pray. Father Lord, I pray for our tithe and our thanksgiving and our offering. Let everyone
Anyone that say, I am going to obey the principle of giving to you to receive after, bless them in Jesus' name.